Play, pause, record, rewind. Play, pause, record, rewind. Catch your favorite local TV and radio channels on your mobile, tablet or computer. Download Your TV Channels app now on Android and iOS. Your TV Channels. Record, pause and play back. Ekyakabaka okujja nze nandikyagadde nnyo Wakatikira ategeezezza bulungi nti amawanga mangi nnyo agasabye okubeera nti kabaka agakyalira ate ne kabaka naye nabanga yateesa nti abantu bonna abali eno bamala okugenda eri abantu abali eno bonna kijja kuba tebatunda kabaka mukamwa naye bansonyiwe kijja kuba kizibu abantu beno bonna okuggwayo okugenda naye bw'asituka ye ng'asituze najja kati nga wano mu Amerika amawanga gonna okuva Canada okuva Bungereza okuva wagayiza okujja ne gasanyuka n'abeena abaana abato abatasobola kulaba kusituka bonna kugenda Uganda ne kituyamba okulaba ku kabaka ne kibeera nga kirina essanyu abantu buli bateekateeka ng'akiikiriddwa kibeera kya ttendo naye tekigenda kuba kyamagero nnyo Ssaabasajja kabaka yennyini ng'asituse najja mu kifo kyonna ky'anaaba ateeseteese okulaba nti abantu bawulira ebigambo ebibye ye kennyini baffe kakati ate okiraba naawe nti okubanga tebalina mpapula ate nga abantu ba Ssaabasajja kabaka kati abo balituukayo ddi okulaba ku Ssaabasajja kabaka waabwe so nga ate ebyetaaga okukola byonna e Buganda ne wandibadde nga tebalina mpapula byonna babikola ne babituukiriza nga Buganda bwesaanidde kyetuva kigamba nti tusaba Ssaabasajja kabaka ng'ajjeko muno asobole okusinkana abantu bano kati yuna tulina president yenna abalondeddwa kati nga mandate go yalondebwa eno oba n'omulala yenna n'abalondeddwa kakati bwe bamala okulondebwa wano nze nzirukanye emirimu gye e Uganda gyonna gy'abantumye kubanga the most important is to market yuna mu Uganda ebe ng'etegeerekeka president bamulonza alina obuyinza okunsazaamu n'olukiiko lwe oba okunnyongera ekisanja nengenda mu maaso kakati badde bakyampa ng'era nange omulimu mpulira nti ngwagala era ngukoze bulungi nnyo era kati Uganda yuna abantu bagyagala nnyo kubanga bwe bajja eno bafuna emikwano ate ne bavudde Uganda ne bajja bategeeza wano ki ekigenda mu maaso ate n'abava eno mu yuna ne tubatwala ne bakola projects nnyingi nnyo mu Uganda ekintu ekiyambye ennyo Uganda okugenda mu maaso mu ngeri ez'enjawulo nasavinga okusookera ddala okuva ku mukulu Frank Musisi newandibadde atera akomyewo omulundi guno nezirako ku Senoga nezirako ku mukulu ani Mr. Moses Wilson naye nesavingako naye nesavinga ne ku mukulu Brian yaddako nesavinga naye ne manda atiga ebisanja bibiri nabyo nsavinzeeko naye yesewo era nga mpulira tugenda mu maaso abalabe baddayo Steve mbasaba bagende mu maaso era bagende ekijja kubanga radio TV ya mazima ate nnungi ate very clear njala nnyo okubeebaza nti mwebale nnyo mubalira bannayuganda mugyesibeeko nnyo mumanye ebintu nga bitambula mu mawanga gano ag'ebweru naddala nga Amerika ensawo naye neyanze Yes, basema banyo mwebale nnyo okulaba Diaspora Television. Alan Watson tuli wano Virginia. Yes, Virginia, Washington. Tuli wano ku mukolo gwa Buganda Bumu North America Convention. Ate wano wensangidde omwami omu Alex Semwanga. Sebo okulaba. Nnyo ddala nange neesimye okuba naawe ssebo. Omukolo gusanze otya? Mukolo munyuvu ddala. Tukubye amava otulaba tuli basajja Baganda bakyala Baganda era omukolo tuguweesezza ekitiibwa era Katikkiro abaddewo tusomeseddwa ebintu bingi tuli basanyufu ddala. Alright, omusajja Omuganda Semwanga atambula ng'Omuganda oba adduka ng'Omuganda? Nze amanya gange nze Semwanga Alex. Amanya gange nze Alex Semwanga ndi musajja wa Ngonge. Nzaalibwa omukulu Kivumbi Yonasaani ali mu Kyaddondo. Nzaalibwa omukyala Ruth Kisenyi atudde ekitende. Ndi muzzukulu wa Sekirevu eyeebase e Kalungu mu Masaka. Ndi musajja wa Ngonge. Ate otuula ku mutala e California? Ntuula ku mutala Los Angeles mu California. Alright. Omukolo guno ogusanze otya? Nga bwe nagambye omukolo guno ngusanze nga ddala munyuvu. Mukolo gwa culture ng'era bwe twagusuubira. Mukama waffe Katikkiro abaddewo era gubadde munyuvu ddala tusomeseddwa ebintu bingi era tuli basanyufu. Alright, sijja kulwisaayo.
nkulabye mu bipande bingi nnyo ate nkulaba weetimbye yuna kakati ate ku yuna obadde oservinga right? Yes, ndi omu ku bakulembeze b'ekibiina kyaffe kye bayita Uganda North American Association. Kye kitongole kyaffe bannayuganda, the umbrella organization ekitwala ebibiina ebitonotono eby'abannayuganda mu United States of America ne Canada. So mu kibiina ekyo essaawa eno nkulembera ekibiina council, nkolanga speaker waakyo. Alright, ate California nawo ndaba olinayo office endala. California mbadde mpeereza ng'omuwandiisi w'ekibiina ky'abannayuganda mu California okumala emyaka 3, naye kati obuvunaanyizibwa obwo nabuwummudde. Waliwo akakiiko akapya akalondebwa ng'era constitution yaffe bwetugamba. Obukulembeze obwo twabuzizzaayo era abakulembeze abo bagenda kulayizibwa essaawa yonna. Era sijja kulwisaayo eyo kankuleetere ddala ku kyoto weesimbyewo boss. Bulira abantu nzize okwongera okuweereza bannayuganda. Obuweereza bwange bwe mbadde mpeereza mu yuna emyaka 2, ndi musanyufu nti butambudde bulungi era abantu bange be mbadde mpeereza bakkiriza nti nkomewo ate mu buweereza obusingako awo nga vice president w'ekibiina kino ekya yuna era neesimbyewo okubaweereza bannayuganda mu America ne Canada nga vice president wammwe 2019-2021. Alright, abantu abagenda okujja e Chicago babuulire bonna bajje ate babuulire Chicago tugenda kusangayo ki? Nga bannayuganda tulina convention yaffe egenda okubeera e Chicago August 30th to September 1st. Tulina omukisa gw'amaanyi nti tugenda kuba tulonda abakulembeze baffe abagenda okutwala ekibiina kyaffe maaso emyaka 2 egiddako. So nga bammemba b'ekibiina kino guno omukisa guba gw'amaanyi okukozesa amaanyi go nga mmemba okulonda abo abanakulembera. Those are one of the benefits that we have as okulonda nze mbakulembere. Sinze nzekka sinze nzekka era sebo neeyanziza nnyo omukisa Diaspora TV gwempadde okwogerako eri abantu baffe bonna naddala bammemba ba yuna n'abatannaba kufuuka bammemba okwewandiisa kukyagenda mu maaso until the end of July okusobola okwewandiisa okulonda e Chicago. Mwewandiise, tusaba mwewandiise mujje mulonde abantu abatuufu. Neesimbyewo manyi nti obusobozi mbulina era nsaba mujje mumpe akalulu nsobole okwongera okubaweereza mu yuna nga vice president wammwe. Sasa okulabale. Amina sebo neyanze. Amen. All right, ladies and gentlemen, that was Alex Semwanga yesimbye ku yuna ate abadde wano mu Buganda Bumu era abasabye mumulabirenga ddala nga tutuuse Chicago. Alan Watson ne Peter tuli wano e Virginia, Washington DC. Yes, ladies and gentlemen, nabagamye nti ngenda baleetera buli mumu yenna ali ku mukolo guno ate essaawa zino ndina omwami ono tietaga introduction. Soko tubuli amanyago. Nsobuga obeera abakola be Boston balooza oluwe Boston bakusanga Uganda balooza oluwe Uganda. Nze bamutanda mpawengwa nze kabaka wa America buli kitundu kyonna nkibeeramu. Ojja kunsanga e Boston nga ninga we Boston, ojja kunsanga e New York ninga we New York, DC ninawo amaka, Colorado nayo amaka, wamu ne California mbeerayo. Ate Uganda mbeerayo lwakuba nina ekikapu kubanga omunako tagenda Uganda kubeerayo. Anti owulira byayogera. Kakati tudde ku omukolo gusanze oteeka. Omukolo sofa gukutte bulungi nnyo. Tuyize nnyo mu session y'okubiri abogezi babadde balungi abavudde Uganda ne ba professionals abawano byonna bitambudde bulungi. Ate ne kumakya twafunye kinene nnyo speeches abaddewo n'abaana abatu entertaininze abatuwaddewo abatuzinda amazina amaganda n'okwogera Oluganda byonna bibadde bituyamba. All right, kakati tusooka tusembuko kikyano. Tuli Chicago, tuli New York. Kungole mu ngeri yaffe eri akakati kiri bwe kiti ng'omugagga bwabeera ngenda kusooka mbeera e Chicago. Nonde candidate wange ku Sunday then nveyo ngende New York nkube live band ekiro nendye ne dina ye New York ate ku Monday nkuba Firigo awo nja kuba muna Uganda mutuufu. So kyoga ntiri Chicago tuli New York nze wonna wendi omutima guliwa omutima gulunda wanga obeera eri okuba eno sindike n'ebikompola ebikompola bibeerayo naye Muganda yuna causes etera okubeera n'ekyakabi mu miziki ate mu knowledge like educative wawogwa. Kwegamba edda yuna yalinanga tiriyo naye kati
yuna yayonooneka nayo owulidde tekyalina bintu bitambula bulungi ate abaana amaka go bwe gayuuga ogaddukamu oba ogatereeza ani kati kyekinkomyawo ekikago ntereeze kubanga guno omwaka gwa kulonda ate waliwo baveterani abeesimbyewo njagala kulaba nga batereza yuna owulidde kyentegeeza nti bano abavubuka abato tewali muntu agenda funa kalulu kange njagala yuna tugikwasa omuntu ovunaanyizibwa nga Nairuba oba kapiteni Musisi oba Meja Musisi eddewo ku mutindo era omuka bw'anayitamu ojja kulaba nga abantu abadde munakoze bakomawo bokka. Nze mbuulira Mukama ani wawo ogwa kampu ki gy'oliko? Ekyo kiri mu kamwa kange naye kwegamba mbadde mu kampu ya Nairuba for a very long time saagala balimba asa ngifunye era naye abadde atufunye naye ate kaakati Musisi avuddeyo awulidde katulabe engeri gye banaavuganyamu oli owookusatu sijja mwogerako talina gy'alaga awulidde tayinza kuwangula either Musoba Nairuba sijja kubuuza oba ani oyo kubanga bangi abeesimbye owookuna mpozi ne mwami Kawuma abadde n'abantu be naye amateeka nawulira tegamukkiriza Kawuma ki ekyaba Kawuma njabbe mubuuza wano abitunnyonnyole era very soon mbadde naye wano Kawuma akoze nnyo simanyi bw'anaafuna omukisa n'afuga naye ajja gufuna kuba ne Mozison bw'atyo bwe yali ekyo sikimanyi kubanga nja kimubuuza akinnyonnyole bulungi okay so Buganda neyanziza okulabako nange neyanze okubeera ku Diaspora TV okay yes ladies and gentlemen oyo nsubuga muwulidde ebigambo bingi nnyo mbadde nina omutemako otherwise tuli ku Buganda Bumu wano e Virginia era tuli ku Hilton Hotel Alan Watson ne Peter fe tubatuusaako bino this is Diaspora TV one with the lady here who has a presentation on mental health. As you know, mental health is encroaching a lot of communities and people are coming out to talk about it. So I'm going to let you introduce yourself and tell us who you are, and from there we go forward. Okay. My name is Rona Mutibwa, and I am one of the panelists who spoke today. You speak Luganda? I understand it. Okay, let's go with English. I understand it. I was born in Uganda, raised in Maryland. I have my master's in public health and community and behavioral health. And so one of my greatest passions is talking about mental health within our community, especially around young adults. All right. Yeah. So how did you start leaving everything, going into mental health? I think that was a personal decision rather than an academic decision. It's something that's not talked about as often in our community, and it's something that youth and young adults are struggling with and struggling in silence, and parents don't know how to talk about it. And so the more I spoke out about my own story, the more people started asking questions, and then after that I took it upon myself to just start having more conversations, more workshops, more trainings, and then that led me to attend this conference and to speak, and I'm hoping that the conversation continues. It doesn't just stop here, but it continues for the next several years. Okay. You know, young adults or teenagers are using a lot of drugs. So what's your approach on such? Because they keep silent, you'll never know what they're going through till when it's like too late to treat. So how do you approach such people? So the reality is that young adults are using substances, whether it's drugs or alcohol, a lot of the times to numb themselves from what they're going through, because again, we don't talk about it. So if as a parent you're not talking to your child about it, as a peer group, if you're not talking to your peers about it, young adults feel as though they have no other choice but to start using drugs, but to start drinking, and to start using other methods of numbing and self-medication. So my approach is always addressing what the core root of that issue is. Why are you drinking so much? Why are you using drugs? And a lot of it is because of trauma, or a lot of it is because they are experiencing anxiety, they are experiencing depression, and they don't know who to turn to. Many times they don't think they can ask for help. They don't think that it's okay to not be okay. And so it's getting to that root cause of the issue, that it's okay to ask for help and to seek professional help. Yeah. There is a very big gap between the parents and the children or the kids. So how do you bridge that gap so that they can understand each other? Mm-hmm. I think it's having everyone come to a common decision that this is a problem, and no one is at fault. It's not the parents' fault, it's not the young adults' fault. The focus needs to be on the solution. What does it look like to actually address it and solve it so that kids and young adults can grow up to have healthy lives, rather than continuing the cycle of trauma and rather than continuing the cycle of mental illness. So it's about bridging that gap and coming to a common value and a common solution, which is, let's make sure that we're getting our youth and our young adults to a healthy place rather than trying to place blame.
Thank you so much. Of course. Thank you for having All me. right, good to see you. Thank you. I hope to see you again. Yes, ladies and gentlemen, welcome to Diaspora TV. Here with One Mulangira. Come on, One Mulangira here. And he's going to introduce it. He's going to introduce himself and twogere Oluganda. Twogere Oluganda, twali buzibu. Ndi wano n'Omulangira Kimbugwe agenda tubuulira kiki ekigenda mu maaso ng'obuzibu. Tuli mabega eyo, tuli mirimu emabega eyo. Soko tubuulire omukolo guno ogubaddemu wakati. Soko tubuulire biki by'olabyemu ebigenza obulungi n'ebitagenza obulungi. Wewe olina okuimprovinga. Omukolo gutambudde bulungi, ekisookera ddala kyensaba tuterezeemu. Bannayuganda tukuume obudde. Obudde bwo bwagaana naye nga singa obudde bubadde butambudde bulungi. Omukolo gubadde gwa kitiibwa, abantu bagenda bulungi, bonna balaba basanyuse. So akawungeezi k'omukalinde kigenda kutabukira ddala. Let's compare the numbers. Abantu bakijumbidde okusinga previous events oba bakendeddemuko katono? Nedda actually bakijumbidde okusinga previous kubanga nze ngali mu kushya Atlanta. Atlanta nza twalina abantu nga 255. So far wana bali registered. Tuyingira olusanvu. Yeah, actually, ffe ba organizers twalanise okweraliikirira kubanga ballroom twali tetusuubira bantu abo kati ekyokola enkya tetunaba kimanya naye tukiyiiya ne mufumbiro tukifumba tukiyiiya. Ekyo kyekibadde kigenda kuddako kubanga bwe kibeera bwe kiti ne mufumbiro ekibeera kweyongeramuko. Ekyo tokyeraliikirira. Ekyemmere twakikozeeko dda kati wawe tubatuuza wewakyatusumbwa. Tutuuseemuko kyano tugende ku green channel kati. Bangi nnyo babadde bakwebuuza basemba okulaba e Miami n'obulamuko awo kiki ekigenda mu maaso obaddewa? Mwendi Miami sibulanga mwendi bulijjo. Ekyo kitegeeza yuno ekuze. Sijja kuliira. N'abaali bagenze nabo bakomyewo. Bafunye ekibugumu. Kankujjukize nti just emyaka ena emabega tiwali we yali ayagala kutwala bukulembeze bwa yuna ate ge we yabukwatira nga buli omu kubwegayirira bwegayirize naye kadde era bwokera ku makyano nga nti olina abakulembeze 5 abaagala entebe emu ekitegeeza ekibiina kikuze okiraba abamu bagamba baagakyagala mu changes buli omu alina endowooza ye naye okutwaliza awamu ekibiina kikuze naye ate ekibiina kiri mu kkooti. Emisango gy'ekkooti togyeraliikiriranga omujulizi yasalawo. Bwe tuba ne bapuliida nga ffe ne tuwoza omujulizi yasalawo. Kale sigenda kubuuza bingi nnyo, sigenda kubuuza gy'ogwa kubanga otojja kumbuulira. Basaba ne banyabo ono omwami Kimbugwe mpozi abeera Mulangira. Omulangira Kimbugwe wano. Yes, Omulangira Kimbugwe bwe tubadde naye yali Director of Communication, Director of Finance byensimbi mu UNA naye n'agamba nti you know what n'alema awalungi awo mulemu n'azina obulungi ava mu ddiiro munnange mutufuza emyaka 33 tukyayongerako. Yes, basaba ne banyabo bwekyo bwe kitambudde. Basaba ne banyabo bwekyo bitambudde oyo Ronald Lwanga yambuzaabuza naye tugende mu maaso tugenda kuba tubaleetera abantu bangi nnyo abali wano n'omukulu Kabuye Boston wali nnyo kamubaleetere people power. Kabuye Boston buza ku bantu ku Diaspora TV. Muli mutya mwami Kimbugwe bambi tuleke tuli ku mukolo. Nedda mutuleke bannange gye tuli ono muganda wange Kimbugwe owa red ne yellow ono wa yellow nze ndi wa red naye tutwagala abantu bonna mu diaspora abenga ffe mwami Kimbugwe tetukwatagana mu ndowooza naye tukwatagana kuba ye WNRM nze ndi wa people power ndi wa ono mihenga njagala diaspora mwami Alan abeere nga ffe tuleme kukyawagana bwe tuba tetutegeeragana mu ndowooza tusigale nga tuli ba mukwano kuba ono mu ndowooza simwagalira ddala bajja kgenda yakimanyi nze gye tulaga muganda wange tulooterere si gwa yasooka gavumenti gye njagala ntuule bwerijja ntere mulyambala engule olinoonya olina ennanga muntu njiina nkulage
America. Walo nono naye. Walo ne roli naye wa Pepper Power. Nze ndi wa Kabaka yekka. Kabaka yekka. Twali ndi wa Kabaka yekka era usivaawo. Tovaawo. Obira wa. Nsonga za saba embeera wa? Wonsanzeewa. Okay. Tuswitchinge. Abantu nga bakuga bagambye abantu bangi nti ovumya abantu bangi nnyo ku platform za Yuna. Kiki? Nja kuva mu interview. Olina okubuuza ebibuuzo byenjagala. Tobuuza byoyagala. Lwaki mbuuza byoyagala? Okukubba bibuuzo. Sivuma naawe. Okay. Kale, kankubuuze byotegeera. Mulina obuzibu. Temwagala mazima. Kankubuuze byotegeera kubanga ebisinga tobitegeera. Chicago. Tokobulira abantu ekigenda okuba Chicago. Sobulira omuliro ogwenda okubeerayo. Waliyo tulina ttiimu gye tusimbudde. Tulinayo Her Excellence Namakookiro Mai ava California. Tulina ttiimu y'aba volunteer abali in charge of tuve mu volunteer kubanga volunteer yonna yali volunteer. Tugambe ba president abaliko. Ba president abaliko. Yabesimbyeko. Bakyala tugenda kusonga abakyala abami muli babbi mutubbye nnyo abami. Nja kunywa mwenge. Vice president mukyala. Nja kunywa mwenge. Basabane Dr. Yogera kone Dr. Okay. Dr. Uyo. Okay, basabane banyabo tukyagendera ddala maaso ono Robert Kabuye People Power. Nga nkyayogera ono atumusaziza munoleeta abainarem. Naye nga nkubira omwana. Abainarem tumwina badduka. Mulina okubeera nabo ne mubabuli ekituufu. Bagenda kulokoka. Kati banne banna diaspora mwenna mu Sebutemba nga lumu tugenda kulonda e Chicago. Ne mujje bane tulonde diaspora demo fee kubanga tubadde tukomplaininga tetukolera ne kati mujje mu registeringe $5 okulonda member omukadde $2. So kwa babulira omuliro ogugenda okubeera e Chicago. Omuliro ogugenda okubeera e Chicago obudde bugenda kuziba misana kubanga ngenda kubeerayo wiiki emu okusooka. Dano wa movement yakomyewo. Yuna ina kubeera nga eyamba ffe abali mu diaspora. Tetulina mirimu oba stress. Yuna si Department of Labor. No, Yuna ina kukolera ffe. Yuna ina mugaso ki? Si Department of Labor. No yakimanyi mukyala Angela akimanyi. Kakati Yuna erina kuyamba ffe nga kaŋŋambe oba asokole mwe mugiyambye ki Yuna? Yuna tugiyambye bwe tuti nti tuli gestalinze tuli bannayuganda tubabuulidde ebizibu byaffe tufiiriddwa tetulina mpapula kati oli Kimbugwe atuyamba nnyo naye okuba NRM tatuyamba kati kuba yasoma nnyo amanye ebya banking alina okunyambako bwengula ennyumba naye nedda kanjogera amazima ne mwami Kimbugwe omulaba ono kati tunnyonnyole ayagala kungula tojjaako wamma Angela leka ebintu babimanye. All right, ladies and gentlemen, tukyagendera ddala mu maaso wano ku Diaspora TV abantu bennina bakambwe bonna tugenda Yuna ate ki? Yuna etambula bulungi abantu baregisa. Yuna ekuyambye bingi okera ddala ndaga muntu gy'obadde ombuuza muganda wange ogifunira wano nga Yuna yegikuleetedde. All right, ladies and gentlemen, oluno olutalo lwa Yuna tugenda kuggwa katugende wa Angela batubuulire tugende mu maaso wama Angela jangu tuve mu lutalo lwa Yuna tubuulire abantu nze nkumanya abantu tebakutegeera bulungi. Sebo nsanyuse nnyo okufuna omukisa guno okuyimirira wano ku TV ya Diaspora naye njagala okukakasa abantu abampuliriza nti tusanyuse nnyo okulaba nga Abaganda bajjumbidde omukolo guno. Omukolo guno gutulaze nti Abannayuganda bali mu nsi y'e Bulaaya eno mu USA ne mu Canada balina interest ey'okuddamu okusisinkana ate basisinkanye mu mirembe kakati ebibiina ebirala tubabyeko abantu baffe badde tutalabangako bulijjo. Katikira ayogedde bulungi era abasinga mbadde muwuliriza ebigenda mu maaso n'ababaka bonna abadde wano nabo babadde ba representinga bulungi. Obadde mu kintu kino wakati obadde okola ngani? Na volunteering okwatirako ab'omu kitundu kino kati naye nkola ku committees 3 ya fundraising ey'okuteekateeka mwe tutuula omwo. Obeera wano? Naye mbeera mu Seattle. Mbadde ngenda kugamba nti nga nkumanyire ku adresi ndala. Ndi muganda wawo. Kabaka wabeera nange mbeerawo. Essebo. Naye abantu boogera obuntu obutonotono. Nga ki ssebo? Nti kabaka eno talinnyayo. Kabaka batunyonyodde. Yatutegeeza nti olw'okuba tuli bangi mu bifo bya njawulo ayagala naffe tugende tumukyalire ewaffe batugambye mu kiswa
enkuyege zidde eka kati katufuuke enkuyege tuddeyo eka. Nze ngamba bakyamu. Nze sigenda kugamba bakyamu basi bakyamu tufunye obudde okwogera ne Katikkiro tumusaba. Abantu abatalina mpapula ate be basinga obungi bo bakikoze batya ekyo. So kati Katikkiro mu nsinkano ey'okubbali tumusabye mu kalenda eyo gye yatugambye badde bakirowoozeeko nti Kabaka naye alina okuggyako enkuyege gye zibeera kubanga era waliwo abamu abatajja kusobola kugenda Uganda. Era mulinze bwe naamufuna obulungi mu kafo ngenda kimubuuza. Kati ne Mulangira Wasajja tumugambye ssebo otutuusiza obubaka nti nno tetujja kutwala diaspora yonna mu Uganda. Nze ngenda kutuma nkinzi yennyini Victoria omumbejja gwe ngenda okutuma yennyini. Kakati kijja kukola amaloboozi gajja kuba mangi naye tabeera dadi we ye abakululi olwa Bukabaka mulala. Tabeera dadi we. Nedda naye kati mu Luganda oba abeera taata. Naye nga era tujja kakyusa mu taata. Sebo ebyo gojja bisobola nze sibisobola. Nsanya omulimu kubanga bukyanga mwazze wano mutaddeko obudde mutwadde obudde bungi ate omukolo gubadde munyuzu nammwe mugulabye obudde. Bagulabye nnyo ku Diaspora TV badde bakufollowing. Ate nange bwedda nga ntunira ku Facebook making sure nti kwetuli. Amiina. Naye kati olaba twayogedde ku kintu ky'empapula ku mukolo nga guno kibadde kirungi ambassador n'atubuulira tubeere beegenderevu nnyo ku kintu ky'empapula kubanga n'ekya twayisa ba State Department babeereko wano ku dina naffe bwe banaabeera wano twogere nabo ng'abantu bategere nti we tujja wano twongera value mu kintu kino tukola emirimu tutandika businesses tebatulaba bulabi nga bantu bazze wano okubajjako. Thank you so much, Angela. Kale ssebo. Okay, on the other hand, I have one lady who has been up and down running here and there. Y'omu ku omu ye mukama wange kati mama nsanyuse okulaba. Nange nsanyuse nnyo okulaba ssebo. Kati abalaba Diaspora TV tebakutegeera nga nze bwe nkutegeera. Soka weeyanjule otubuulire nga ky'obadde okola wano kubanga balabye weetala eno n'eno so baagala kutegeera who are you exactly and what do you do? Okay. Nze bampita Dr. Mwalui, Anita Mwalui, ndi wano wa Maryland. Kati ndi mu mental health naye n'ebintu ebirala ebituluma nga diabetes, HIV, cardiovascular, nutrition, ebyo byonna byonna nze mbiyigiriza. Nina non-profit which has been in existence for about 5 years. So I serve predominantly Africans, immigrants, Caribbeans, Hispanics. We are grant funded, state, federal, county as well. Mutuwe ku ssente, muli granted, muli funded. Yes, fully grant funded, and we've been in existence for about 5 years. So you talked about mental issues. There's a very big gap between the parents and the kids. That's why you see there are so many teenagers abusing the drugs. What solution do you have to kill that gap, bridge that gap? Well, I'll tell you this. Communication is key, number one, when it comes to mental illness. Kakati nze kyenkola nina class gye tuyita mental health first aid training gye nja okubeera nayo wano enkya as a breakout session. Now, what that is to address the symptoms and signs of mental illness, but also to open up a conversation and also divide the because mental health is a big umbrella. Tuyina mental health for the adults, mental health for the youth, mental health for the workplace, mental health for the older adults, mental health for service workers, mental health for first responders, mental health for higher education, because the challenges are different. But it all comes down to communication, which is key. Katimu mental health training, first aid training, to an acronym which is ALGI, assess for risk or harm, for suicide, L, which stands for listen non-judgmentally, G, which stands for give information and reassurance, E for encourage helpful strategies, E for explore other avenues and interventions. Wow. Yes. So anything else that you want to tell our viewers? What I can say, for our viewers, this should be a conversation. Each of us, we've also talked about the statistics, right? I'm sorry. Yeah, it's okay. 1 in every 5 Americans has either been diagnosed with a mental illness, will be diagnosed, or has suffered from mental illness. Then we also found out that, the U.S. spends $200 billion every year on mental illness.
So we should be able to talk about it. We have a lot of challenges. As immigrants, there's a lot of challenges. For example, we have environmental factors. Financial is an environmental factors. Employment, prejudice. Ugandans, they think that stress is not a mental issue. It is. Anything that lasts for more than 2 weeks is a mental condition. And we don't want to talk about, we don't want to per se label it as an issue, condition. Kubanga eri abantu abalala bogamba olina issue. Now we are so stigmatized. That's the reason why a lot of people don't come out, because of stigmatization. So we try as much as possible to play around with the language, what is appropriate, because the whole idea is to bring in people so they can start talking about what is happening in the community. But I would really encourage, for those who are here in the DMV, reach out to me. I can always share all my information. I can even come to Boston as long as you invite me. We'll invite you to Diaspora TV so that you can talk to people. Yeah, please do invite me. I'll come. That'll be a vacation for me. So I'd love to do that. And if you're here today, tomorrow I have a breakout session that will talk about mental health first aid and signs and symptoms and how we can actually facilitate this conversation. Thank you so much, Doctor. Thank you. Thank you so much. Good to see you. Thank you. Thank you. Thank you very much. All right, the conversation has started. Yes. All right, ladies and gentlemen, that was Dr. Annette, and he was talking about mental issues and everything. So, mubiwulidde ebintu byebyo actually here ono gwe mbadde noonyeza ddala naye ono naye bannange dokita tubadde ku Dr. Anita oyo wa mento naye ono ye wa ddagala samusanyusa okulaba nange nsanyusa okubalaba obwedde bakumbuuza mbaaniriza mu kitundu kyange era wano oli Jones gye Boston nga mmwe mundaga waawo ogenda naye kati muli in my house kyawedde dda omukolo gusanze otya omukolo gugenze bulungi sofa what I'm mostly encouraged by is the substance kuba ennaku nnyingi tujja ku convention ng'olaba abantu tebalaba mulamwa lwaki bajja ku convention. Of course it's good to network and meet new people naye kati abantu balabye omulamwa nti osobola okubeera ne convention ng'erimu substance ng'erimu abantu n'ovaawo n'ogamba njizeeyo kino na kino mulabye healthcare forums ezibaddeyo abavubuka abadde taken care of with the investment forums nabo. So I think that's the spirit we want in our conventions, not just here at Bibinak, but also even in UNA and other organizations. All right. Omukolo guno ogubadde wakati ngaba organizers, what challenges have you faced so far? So challenges eziriwo obviously is always mobilizing the community to get buy-in from the community. Tuyina a very large Ugandan community wano mu DMV area, Washington DC, Maryland, Virginia. So the biggest challenge for us was getting the community excited and involved in the convention. Next tuyambye tubadde ne core group eyagwanga mu J committee. The committees and is what they dedicated. We also got a lot of support from other communities, from members of Boston, Seattle. Bazze ne batuyamba okutegeka omukolo guno, and eventually our community started buying into it. So overall kyenkubiriza bannayuganda nti twenyigire mu mirimu gya community. Okulaga nti tuzimba community yaffe nga tuwekulaakulanya nga bannayuganda. But that was the biggest challenge. Registrations always zijja late. Convention registrations, usually okutegeka omukolo omulungi, I encourage people to register on time. Bwe bateekawo early bird eyo mu registering naye abantu badde bajja leero ku luggi nga baagala kusasula kati era abantu abamu bafunye obuzibu. So twenyigire mu bintu okworganizinga emikolo efficiently, okulaga abantu aba host nti tulina abantu 400 or 500. It's better to know that in January so that muteeka omukolo nga mumanyi abantu ki abagenda okujja see last second registrations. So byebyo ebintu ebibiri bye pointing out which were a challenge while organizing this event. All right, let's switch the channel from this event. Yes. Katugende mu mukolo ogenda okubeera e Chicago. Chicago gyogerako ki? Chicago started off really promising, but right now where we are heading is there's a lot of uncertainty. Tuzzeemu okulaba some of the products which happen every election cycle in UNA. Abantu abadde mu UNA for a long time, but abantu tubadde ne divisions every election cycle. And the reason why we have divisions is that usually there's one group which tries to game the system. Usually they compromise either the electoral commission, or they compromise the voter register, or they try to actually outright rig elections. And this happened before most of us were in UNA.
If you read UNA's history from 1988 when it was founded all through now, you can look at every election cycle before most of us even came to the United States. Whether there were some kind of crisis. Olinga agamba nti ne Chicago kino ekyobululu rigging elections okisuubira. Yeah, because right now, as someone who ran in Miami, I know what went wrong. So don't you think that what happened in Miami can be prevented since you know what happened? It could have been prevented, but there's no will within the leadership team to fix these problems. One problem in Miami yava ku voter register. The voter register, we had members who were added to the list without paying membership. But now that one, you know it. Right. You know it that it can happen. But the person who actually flagged the list to find those members was eliminated. Okay. So instead of actually adding on checks and balances, we eliminated the checks and balances. So right now, if I ask you, do you know if people who are on the register right now have paid? How do we? We have no way of proving it because we don't have a treasurer. Who is handling our money? I have no idea. Exactly, and you're a member of UNA, right? Yes, but you deserve to know who is handling your money. As far as I know the treasurer is in charge of them. If anything goes wrong financially, you know there's no treasurer. Era ngenda kulumba treasurer mugambe wa chichika. Treasurer yajja okungamba nti owaye ebintu babinzija. Kati twina treasurer. That's the problem. BOT doesn't seem to be up to the task. Because BOT normally is responsible for holding the executive accountable, making sure the financials and the running of the organization is in order. But right now, there's no treasurer. The BOT is really not up to task. There are some decent people on the BOT, but overall they don't seem to be interested in actually holding the leadership accountable. Because I talked to Mr. Nantamu recently. He told me he wrote to the Board of Trustees, he wrote to the Electoral Commission before he put out the public statement asking them to be reinstated as a treasurer, and they haven't done anything about it. Okay. The question which is going around, there's one big, should I say a hurdle on your side, that you have been eliminated from because you're contesting as a president. Right. But you have been eliminated from the from the ballot paper. Right. And was your money refunded for the registration? The issue which has been going on about my membership and is pretty much symbolic of what has been happening in UNA's history, which I talked about. Every election cycle, you have individuals that come. They don't follow the Constitution, because our Constitution clearly spells out if a member does something and you want to get rid of him, there's a process you follow. You have to, first of all, list the reasons why you want to get rid of him. Then you give him time to give his side of the story. Then you hold a vote in the council. So you never received any notification that you this and that? There was something which was floated online that was a petition. But if there's a petition, I have to get a hearing and the council votes. But the council actually already passed a resolution that my membership cannot be terminated. So, but the thing is that because there's so much lawlessness in UNA, anyone can do what they want. If you control the website, you can refund Mr. Watson's membership. Who is going to do anything about it? Nobody. So what have you done to solve that issue? Because it's going to be a very big issue as time goes on. And that's what every option is on the table. And I think people know me, I don't bluff. So if you want to do something, make sure you're following the laws. Because I'm willing to challenge you all the way. So if someone wants to take me off the ballot, let them go ahead. All right. I'm going to challenge them because I hope they're not making this about Kauma. For me, this is about service. UNA is a non-profit. When Mr. Watson takes his time to come and volunteer in UNA, or anyone else comes, if it's John Julius, if Mr. Alex, these are Ugandans who came here to work, to join Okupakasa. When people decide to come and volunteer and serve their community, then Elufuko Lutalo, it makes me wonder, is this a non-profit anymore? That's the question. Why are people fighting for leadership position in a non-profit? And I think we know the answer to that because UNA has been converted from a non-profit to for-profit. That as simple as the audit report shows us that. Some of the reports we have been getting from members show us that. That's why we have this infighting because it seems like people feel like getting a UNA leadership position is going to benefit you financially. So it's no longer about service, it's a job for people. All right. And I think that's where we're having these problems. And I hope
down the road will restore UNA to be a service-based organization. That's why I've put together a team. Whether Kauma is there or not, I believe this team can be able to push UNA to the next level. Mr. Bisegera, very strong man, will be a good vice president. Mr. John Mutyaba, great secretary. Mr. Alan Mugisa, great treasurer. And you have seen the council representative we have put together. I think it's about building a team. Yeah. And it's not just Kauma's team. There are many other good candidates out there. Yeah. I want people to really pick members who I believe are going to benefit their community. Njagala bw'oba nga ggwe oli mu Boston ogambe nti omuntu gwe nnoona mu Boston agenda kutuyamba mu community yaffe oba ndi Chicago oba ndi Texas nti abantu bano bagenda tuyamba tuleme kusupporting abantu kuba bakwano baffe oba tubamanyi. Don't vote for me because you know Kauma or because you like me. Vote for me because you know I'm going to improve your life or add value to the community. That's the spirit we want in UNA and beyond. All right. Thank you so much, Dr. Kauma. Amanya gange nze Kauma muzzukulu wa Namwama ebuwama tuli mu Bibinak ndi mutabani wa Christopher Busulwa omwami atambula ng'Omuganda kati era abangi bamumanyi nga mutabani wa Sentamu mumumanyi sijja jongerako webereremu kale sebo mbere bulungi kale boss people power our power. Ladies and gentlemen, oyo abadde Dr. Kauma ndowooza buli omu yenna mumulabye. Hello, how are you doing? Buli omu yenna mumulabye nga bw'ali mu kirabika kiti kya UNA nange ngenda kwesimbawo kati bwe bituuse ngenda kuteekayo okusaba kwange mu UNA tulabe ekigenda mu maaso. Alan Watson here ku Diaspora TV. Yes, basaba ne banyawo tukyagendera mu maaso ku mental issues yekutta kati buli omu yenna efuuse conversation right now because everybody has been keeping quiet about mental issues. But right now, ba doctor mbawulidde, ba dietitian mbawulidde bonna boogera ku kulya naye ate ne mental neyingiramu. Olya emmere, is it rejuvenating your mental issues, you know? Kati wano wenni mwami ono abeera Canada. Lwaki nkwogera? Sebo, owekitiibwa Alan, ate oli muganda wange. Simya omukisa guno okubaako n'abantu basaabasajja. Diaspora TV tubeebaza omulimu gwe mukola mu Diaspora Network. Nowa Mugenyi ge mannya, ndi musajja Mulyannaka, Mbaluweero. Mulyannaka kitegeeza? Mulyannaka, anti okimanyi nti ennaka gye zibuuka e Luweero. Kale gye twazuula erinnya Beene bwe yasiima tuzimuleeta n'ozimuleeta naye n'alyako. So ovudde Canada? Mvudde Toronto gye ntuula, ndi registered psychotherapist and a mental health specialist. Recently a published author of a mental health workbook. Gye nsuubira nti I'll be mixing up Luganda and English, which I believe every person in the diaspora deserves to read. It speaks of my journey, gye nvudde wange okulira mu lutalo, and how did I overcome the obstacles in life. And it also speaks about the addiction issues our people face beyond mental health. All right. I also wanted to highlight the issues of drinking in our community, something that I also reported to the kingdom that we have to confront within the diaspora, but also as a globe. Okay, there is an issue here. Yes. There is a very big gap between young adults and their parents. Yes. Kids with their parents, there's a very big gap, and that leads to mental issues. How do you, parents, they never know when the kids is going through something. How do you bridge that gap? Speak of this issue in two terms, that as time goes by with the influx of networks and the internet, young people turn to their phones for their kind of ways of coping with their stresses, be it school, be it relationships, versus parents also who are busy working jobs, 2-3 jobs to maintain a roof above their heads and provide a bread. The time is limited between parents and their children to have what I call conversation and connection. This is a gap that we have to address in the diaspora, that when we moved from Africa coming to these countries, the dream of making it through in life, we forget that we lose our sense of community. We go from having a sense of community and people around you to being in your own apartment. This has really stressed not only individuals but also families, whereby people come from job to job and not having enough time to really discuss matters of their families or even leadership skills for their kids. All right. In conclusion, yes. You have so many clinics in Canada. Yes. How do people outside Canada reach you? How can they reach you? So right now, anybody around the world, I've reported it or shared it in my conversations that anybody with a question, I have a free consultation of 15 minutes that people can call in and ask any question. If it is a mental health
issue going on, mental illness, issue going on, people can reach me at 416-893-3917 or through my website www.noamugenyi.com or through my publisher or my book website, which is www.noamugenyi.ca. All right, thank you so much, Noah. Thank you so much, Alan. All right, good to see you. Pleasure, big up for Diaspora TV, and we invite you as one of the organizers. We invite you to our next 2019 Business Expo happening this June 30th to July 2nd. Come and let's have fun. Not only talk about business, but also mental health issues. How does mental health affect your business? And how does mental health can be improved to improve your business? See you there at the boat cruise. God bless. Oh, as usual, Diaspora TV is going to be there. Cheers. We'll see you there. All right. Ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in. This is Diaspora TV. Ira tubadde wano ku Buganda Bumu North America Convention. Okay. Live TV and radio. Play, pause, record, rewind. Play, pause, record, rewind. Catch your favorite local TV and radio channels on your mobile, tablet or computer. Download Your TV Channels app now on Android and iOS. Your TV Channels. Record, pause and play back live TV and radio. I swear she a I swear she a kaka. She do the whiner, she rewind that. You girl when jagara, you too finer. You so finer, only designer. Your booty so real, so much China. I met a girl who loves to dance, who loves to dance. She say her name is Nalamanse. She got me begging her for mercy. Oh Lord have mercy, mercy, mercy. Lord have mercy, mercy, mercy. Oh Lord have mercy, mercy, mercy. You got me begging for more. Boy, you naughty, naughty, naughty. I swear you make me want more. Boy, you naughty, naughty, naughty. But your friend is a cock block. Tanta girl is I swear she a cock block. You saw me friend I could have na na na. She na kapla. If man a real, baba vale me la ko. If you real, fakuchoya gala. When I mess around with a bad boy thing, me bust around with a real good thing. Bona baba bogeda chumu. Mwana baba mwagala chumu. Temu ba serious. Zinjagala wa legacy. Onyumya sente, nina sente. Onyumya kashi, nina kashi. You got me begging for mercy. Oh Lord, Lord of mercy. She got me begging her for mercy. Oh Lord of mercy, mercy, mercy. Lord of mercy, mercy, mercy. Oh Lord of mercy, mercy, mercy. You got me begging for more. Boy, you naughty, naughty, naughty. I swear you make me want more. Boy, you naughty, naughty, naughty. But your friend is a cock block. Tanta girl is I swear she a cock block. You see me friend I could have na na na. She na cock block. Yeah.
Too fresh, you looking, mommy. I could tell from afar you looking at me. You like what you see, I like what I see. Come here, girl, let me take you overseas. You can chop my money, you can chop them D's. But tell your friend though, she need to let go. Damn, can I get an amen? I swear your booty is alarming. Can I bless you? Some days when it's in it, Yeah, ace. The booty then go. Let's go. She got me begging her for mercy. Oh Lord have mercy, mercy, mercy. Lord have mercy, mercy, mercy. Oh Lord have mercy, mercy, mercy. You got me begging for more. Lord, naughty, naughty, naughty. I swear you make me want more. Oh, you naughty, naughty, naughty. But your friend is a cock block. Friend is a na 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 na. Tanta girl is a, I swear she a cock block. Hey, you say me friend I could have bisa. Na na na. Hey, she na cock block.